Kaixo, egun on guztioi, eta ongi etorriak izan, eta eskerrik asko hemen egoteagaitik gaurko inaugurazio saio honetan parte hartuz. Fakultateko dekano bezala nago hemen, ekitaldi honi hasiera emateko asmoz, eta benetako plazerra da niretzat hemen egotea. Hitz gutxi batzuk esango ditut, 10 minutu ditugu aurkezpen guztiak egiteko, beraz, oso labur, eta hasteko eskerrak ematea gustatuko litzaidake. Lehenik eta behin, antolatzailei, bereziki Raúl Monterori eta Amaia Fernandezi. Hemen egoteko gonbidapena luzatzeagaitik eta honelako ekitaldi hain konplexua diseinatu eta gauzatzeagaitik. Badakit lan ikaragarria dagola guzti honen atzean. 4 egun izango dituzue jarduera ezberdinez josita, programazio oso trinko eta interesgarria osatuz. Gainera, deialdi ahalmen nabaria izan duzuela ere argi dago, zeren egitarauen arabera leku eta unibertsitate oso ezberdinetatik datozen espezialistak izango dituzue eta jorratuko diren gaiak oso anitzak, aberatzak eta interesgarriak direla ukaezina da. Beraz, eskerrik asko ardura hau zuen gain hartzeagaitik. Gainera, 7. edizioa da urten ospatzen duguna, eta horrek esan nahi du jarraipena eta arrakasta izan dituzuela urteetan zehar. Horrela jarraitzea espero dut. Badakit, Vitoria-Gasteizko arteetan fantasiaren lehen astearen barneko ekitaldia dela, eta horrek proiekzio handia ematen diola mundu akademikotik kanpo ere, baina aitortzen dizuet oso pozik nagoela kongresuaren zati handi bat hemen, gure fakultatean egingo delako. Azken finean, honelako ekitaldietan eta ekitaldien bitartez fakultatea ere ikusgarri egiten delako eta unibertsitateak dituen helburuak betetzen laguntzen digulako. Ildo honetatik ezagutzaren transferentzia benetan garrantzitsua dela uste dut. Ezaztu UPV EHUko leloa eman eta zabaltzazu eta honelako ekintzek lagundu egiten dute bide honetan. Antolatzaileen lana aitortu dut, baina parte hartzaileeri ere eskerrak eman nahi dizkiet. Bai etxekoei, bai kanpotik datozenei. Gasteizen eta gure fakultatean gustora sentitzea espero dugu, guk ahaleginak egingo ditugu horretarako behintzat, eta kongresuaz, tartaloz eta Gasteizez gozatzea espero dugu. Eta amaitzeko, egun eta lan emankorrak opa dizkizuet. Seguru nago horrela izango dela, eta hurrengo batean ere hemen elkartzea espero dut. Ondo izan eta eskerrik asko. Egunon guztioi eta ongi etorri. Good morning everyone and thanks for coming. I'm going to speak today in Spanish, right? Because I'm going to just present a general overview of Tartalo, the 7th International Edition, right? Of the conference is included in this event that I'm going to explain in a sec. Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos. En primer lugar, me gustaría hacer un agradecimiento institucional a los patrocinadores del evento Tártalo, en el cual se incluye esta actividad que es la que vertebra todo el evento Tártalo, que es el Congreso Internacional sobre el Mito en las Artes, en su 7ª edición. Los patrocinadores son el Ayuntamiento, Diputación, el Correo, Caja Laboral Cucha y Fundación Vital. Y muy especialmente a esta casa que es la Facultad de Letras, que es la casa de todos, que es, digamos, el epicentro de donde surge todo este movimiento que empieza a situar a lo fantástico en las artes en el espacio y en el lugar que consideramos que corresponde. Y bueno, pues también a la persona que hoy aquí, digamos que humaniza el espacio, que sería su decana, Mila esker. En un orden general de cosas, comentaros que Tártalo dio el pistoletazo de salida ayer en el Artium. Además, por primera vez nos llevamos una jornada entera fuera de la facultad. Nos vamos a llevar en el día de mañana al Artium. Y bueno, tuvimos muchísimas actividades. Aparte de la presentación, hubo danza, hubo maratón de cortometrajes, hubo presentaciones de libro, hubo exposiciones. Y hoy empezamos con el Congreso Internacional, que, como os he dicho anteriormente, es el germen de todo este proyecto tan bonito y tan ilusionante en el que nos hemos embarcado. Está capitaneando conmigo esta aventura de manera más específica aquí en la facultad mi compañera, la doctora Amaia Fernández, Benicucci, a la cual también quiero agradecer
su incesante trabajo y también la paciencia por aguantarme, que no es sencillo en ocasiones, demasiadas cosas al mismo tiempo. Y comentaros que el programa se va a ceñir básicamente de martes a viernes. Vamos a tener sesiones en la facultad, bueno, en el Artium, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y luego tendremos sesiones complementarias, digamos, a este eje vertebrador y transversal que supone el conocimiento, la diseminación del conocimiento académico, de manera más empírica, que es lo que hacemos aquí, pero trasladado a la ciudadanía, ¿no? Queremos llegar a la comunidad vasca de una manera más general y transversal. Y para ello, pues bueno, podéis participar en todas las acciones que se han diseñado para esta primera semana, alrededor de 60, durante la semana y también durante el fin de semana. Podéis participar en juegos de rol si os apetece, podéis acudir a las presentaciones, a las cuales os recomiendo, sobre todo a las presentaciones de libro, mis estudiantes de literatura. Y también deciros que hemos creado esto no de manera esporádica, de la misma forma que empezamos con muchísima ilusión hace 7 años el Congreso de Myth in the Arts. Bueno, la idea ahora es que Tártalo también se quede, que sea algo anual. Estamos ya empezando a colaborar de manera más seria porque este año hemos hecho las primeras aproximaciones con la Facultad de Bellas Artes y en esa línea ascendente, uniendo, digamos, todo el músculo artístico que tiene la Universidad del País Vasco, que es la universidad pública, que es la universidad de todos, queremos crecer. Orduan, mila esker etortzegatik, bihotz y orain, bueno, amaia ziko da. Thank you for your kind words. I will be speaking in English to welcome those of you who are not maybe familiar with Spanish or Basque. And I would like to first start addressing the title of this conference, Myth in the Arts. The reason why, well, the origin of this idea, this project started because of a shared fascination for both myth and art and what they have in common, because I think Raúl will agree with me that both are ways to communicate and reflect on reality. Both myth and art are reflections of and on reality. And this dialogue that they establish in representing the worldview, the belief systems, but also the more intimate fears, desires of human beings. I think that these are topics that we all share as humans. And once we come together from different disciplines, different approaches, academic approaches, but also artistic approaches, and we start sharing those viewpoints, those beliefs, those way of communicating, I think the result is exciting. And this is the idea, I think, behind this whole conference, to come together and experiment and share and see what other people are doing in fields of study that are miles away from ours. We come from literary studies, film studies, but there's life beyond those two fields of studies. So it is my pleasure to welcome everybody in particular who has decided to share their approach to myth from other disciplines. I would also like to thank everybody in the organizing committee for making this possible, the microphone crowd for volunteering very kindly their time, also Jon Alcorta, Aitziber Lejalde, Alba Jimeno, and Ana Belén Ruiz for their very hard work, the Dean of the Faculty for having welcomed us all today here, and for making this venue possible. A couple of points, practical information. Today's session, the 10 o'clock panel, I'm afraid that there are only going to be 2 panelists because 2 of the scheduled ones couldn't make it today with us, unfortunately. So we will have Irati Jiménez Pérez and Alfonso Berroya Elosua. And the other piece of news is that the session scheduled at 1 will not take place here, but in the building called Micaela Portilla, which is, it's not next door, but almost. So we will be transferring there.
in the Salón de Grados, which is basically the largest room in the building. And I think that's all from me. Thank you very much for being here. Thank you for sharing the experience. And I'm really looking forward to hearing what you have to say on myth and the arts.